Dear students, in the last class we have studied about the general characteristic features of kingdom Protista and the different groups come under the Protista. They are mainly three groups, mainly based on their characteristic features. They are grouped into three categories. First one is the photosynthetic Protista, second one is the saprophytic Protista, and then third one is the protozoan Protista. In the photosynthetic Protista, we studied the two groups. They are the dinoflagellates and then chrysophytes. The third group which come under photosynthetic protists, they are the euglenoids. So euglenoids, chrysophytes and then dinoflagellates come under photosynthetic protists. So today we are going to study the euglenoids. Majoritarily these euglenoids, they occur in fresh water bodies ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ನೀರು, ಅಂದರೆ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ composed of single cell. And then here instead of cell wall they possess protein rich layer. So ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತ, ಬಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನನ್ನು ಪೆಲಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಪೆಲಿಕಲ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಲೇಯರ್ found around the cell. Instead of cell wall, this pellicle is found. So this protein rich layer makes the body flexible. ಈ ಪೆಲಿಕಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡಿ ಯುಗ್ಲಿನಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯುಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಯುಗ್ಲಿನಾನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ enveloped by protein rich layer that is called as pellicle. This makes the body flexible. Then for the locomotion, means for the movement, they possess two flagella irutte. So one is a short and another one is longer. One is longer and another one is shorter. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಲಾಂಗರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. Then next important characteristic feature of the euglenoids, these cells contains ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. So these are, because of the presence of chloroplasts, these are photosynthetic when in the presence of sunlight. ಯಾವಾಗ ಇದು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸನ್ಲೈಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುಗ್ಲಿನಾಗಳು means the euglenoids are photosynthetic, autotrophic in nature. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಯುಗ್ಲಿನಾಗಳು ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ದೇ ಆರ್ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್. ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. And then further, this is very important, when deprived of sunlight, they behave like heterotrophs. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೋತ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್. ಬೋತ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ and the animal character. Here, like plants, these possess photosynthetic organelle, that is chloroplast. In the presence of sunlight, they
behave like plants means they synthesize their own food in the presence of sunlight. When the lack of sunlight ilde iruvaga, in the absence of sunlight, they behave like heterotrophs. Heterotrophs ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. These do not possess chloroplasts. The organisms do not possess chloroplasts, so they do not synthesize their own food, so depend on other organisms for their nutrition. Here these euglena, in the absence of sunlight, they behave like heterotrophs and they derive nutrition by predating other smaller animals. ಈ ತನ್ನಗಿಂತ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅನಿಮಲ್ನ ಪ್ರಿಡೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನ ಇದು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. Like plants, in the presence of sunlight, they are autotrophic, photosynthetic and autotrophic. In the absence of sunlight, they behave as the animals, so they are the heterotrophs. So next is important characteristic feature. Interestingly, these pigments, the pigments which are found in euglenoids, they are identical to higher plants. Higher plants ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ photosynthetic pigments ಗೆ identical ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು euglena ನೋಡಬಹುದು. Here these are the chloroplasts. These chloroplasts possess chlorophyll pigments, which are the photosynthetic pigments, which are identical to the pigments found in higher plants. Then they reproduce by longitudinal binary fission and cyst formation. These both are the asexual mode, and usually sexual reproduction do not occurs in the case of euglena. So asexually they reproduce by the binary fission. Longitudinal means ಈ ರೀತಿ elongated position, longitudinal position ಅಲ್ಲಿ cell divides to form, single cell divides to forms two daughter cells. ಸೊ ಇದನ್ನ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ cyst formation takes place around the cell. Tough cell wall will be formed, and this cell wall protect the cell during adverse or the extreme unfavorable conditions. And sexual reproduction usually does not occur in the case of euglenoids. So once again glance these characteristic features of euglenoids. So ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತ ನೀರು ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಅಂಡ್ here cell wall is absent. Instead of cell wall, they possess protein rich layer. That protein rich layer is called as pellicle. This pellicle makes the body flexible. And two flagella are there. One is short and another one is longer. Then chloroplasts are found in the case of euglenoids. In the presence of sunlight, they behave like plant. They are photosynthetic like plants and synthesize their own food. In the deprived sunlight condition, they behave like animals. Like animals, they show the heterotrophic mode of nutrition. So both the plants and the animal-like characters shown by these euglenoids. And the photosynthetic pigments present in the euglenoids, which are identical to the the pigments present in higher plants. Then they reproduce asexually by the longitudinal binary fission and cyst formation, and sexual reproduction do not occur in the case of euglenoids. Example is the euglena. So this is one of the important characteristic feature, that is they behave like both in the animal characters. So ಹಾಗಾಗಿನೇ ಯುಗ್ಲಿನಾನ ನಾವು they are the link between plants and the animals ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. Then next group or the category of the kingdom protista, that is the slime molds. These are come under saprophytic protists.
So saprophytic protists, we know that these protists do not possess the chloroplast. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಡಿರೈವ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. These slime molds are saprophytic and they derive nutrition from the decaying organic matter. In the aquatic, they make majority these are aquatic forms, and the body moves along with the decaying twigs. Decaying plant twigs ಮತ್ತೆ leaves ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, and they engulf these ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಈ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಎನ್ಗಲ್ಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ಪ್ರೋಟಿಸ್ಟ್ಸ್. ಅಂಡರ್ ಸೂಟಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ they form an aggregation. That aggregation is called as plasmodium. Here plasmodium anta andre it is the mass of cytoplasm. Just this mass of cytoplasm possess many numbers of nuclei. ಈ mass of cytoplasm ಅಲ್ಲಿ many number of nuclei na ನಾವು observe ಮಾಡಬಹುದು. So this aggregation is called as plasmodium, which may grow several feet, spread over several feet. So unfavorable condition ali, during unfavorable condition, this mass of cytoplasm along with many nuclei, that what we call as the plasmodium, this plasmodium differentiates and forms fruiting bodies. Fruiting bodies andre these structures will produce the spores. This spores producing structure is called as sporangia. So favorable conditionally the cytoplasmic aggregation with many numbers of nuclei that forms the plasmodium. During unfavorable condition, these plasmodium differentiates and that forms the fruiting body. Fruiting body is nothing but the sporangia. This sporangia produces the spores at their tips. Spore producing structures are called as sporangia. So these spores, they possess true walls. They possess true walls. Spores true wall ಗಳಿಂದ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. They are enveloped by true wall and they are extremely resistant. Means adverse condition ಅಲ್ಲಿ desiccation ಆಗಿರ್ಬೋದು, extreme heat condition, extreme cold condition, high water condition or less water condition. During these adverse conditions we call as extreme conditions. So these true walls protect the spores during the extreme resistant condition, and because of this resistance, the spores may survive for many years during the adverse condition. Adverse condition allu kuda spores many years vargu survive agutte. So these spores are dispersed by air currents. ಏರ್ ಕರೆಂಟ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಪೋರ್ಸು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಲೈಮ್ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಕ್ಟಿಯೋಸ್ಟೆಲಿಯಂ ಅಂಡ್ ದ ಫಿಸೇರಿಯಂ. So once again we glance about the characteristic features of slime molds. Slime molds ಗಳು saprophytic protists ಆಗಿರುತ್ತೆ because they moves along with the decaying twigs and the leaves. So ಈ decaying twigs ಮತ್ತೆ leaves ಇಂದ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಈ decaying organic ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗಳಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ saprophytic protists ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೂಟಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ the aggregation of cytoplasm along with many number of nuclei that forms the plasmodium. ಈ cytoplasm aggregation with many nuclei mass of cytoplasm with many nuclei is
called as, that structure is called as plasmodium, which may grow and spread over several feet. ಈ suitable condition ಅಲ್ಲಿ grow ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು several feet ವರೆಗೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆಯೋದು, ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ sporangia. This sporangia at the tips they bears spores. ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳು ಟ್ರೂ ವಾಲ್ ಇಂದ ಎನ್ವೆಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರೂ ವಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳು ಏರ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಮೂಲಕ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಟಿಯೋಸ್ಟೆಲಿಯಂ, ಫಿಸೇರಿಯಂ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. So these are about the saprophytic protists. Previously we studied about the euglenoids. Euglenoids is the photosynthetic protists and the slime molds are the saprophytic protists.